very important aspect in atopic dermatitis is to look at the case at 3 levels. Значит, самые важные моменты в атопическом дерматите – это посмотреть на пациента на 3 уровнях. The first one is to see the skin with the lesions, typical observation of the lesions with the typical modalities and all the symptoms related to the skin. This we call as a sector totality. Первое – это так называемая частная или секторная тотальность, да, это мы рассматриваем кожу с ее повреждениями и фиксируем для себя типичные модальности для этой кожи. The second issue is to deal with the child as a constitutional remedy, where we try to understand the mental generals and the physical particulars, and then we link them with the skin. So all these 3 together, physical, mental, and the skin, physical particular, make up the general totality. Следующее – это как бы общая совокупность, да, это мы определяемся с конституцией ребенка. Мы рассматриваем здесь как психические, так и общие физические симптомы и связываем их с кожей. Now, this general totality and the particular totality, they both should be united with each other to understand a broader sense of the totality. И вот эта как бы частная тотальность, да, по коже должна быть связана и объединена с общей тотальностью, как вот пазл. Then, the other very important aspect is understanding the family history and the genetic stock. Следующий очень важный момент – это понять наследственность в семье, генетическую предрасположенность. Now here, in this case, there is a family history of tuberculosis, cancer, and a lot of other diseases, strong diseases. So we have here tubercular and syphilitic miasmatic history more. И в семье есть такие тяжелые заболевания, да, как туберкулез, рак, аутоиммунные заболевания, очень ярко выраженные, поэтому это как бы туберкулиновый миаз и сифилитический. So here in this case, in view of the capriciousness of the child, the activity of the child, the first miasm which we must deal with is tubercular miasm. И учитывая капризность и такую активность ребенка, нужно прежде всего обратиться к туберкулиновому миазму. Actually, when one participant is saying that the vital force of the child is strong, it means that we have to see it in terms of the hypersensitivity of the child and hyperactivity of the child. И вот в чате один из участников сказал, что сильная жизненная сила мощная, да, у ребенка, здесь надо учитывать его гиперчувствительность и гиперактивность. Now, the first intercurrent remedy therefore in this case will be tuberculinum aviare or tuberculinum bovinum Kent. I will give more value to tuberculinum bovinum Kent. И в этом случае интеркуррентным препаратом будет либо туберкулином авиары, либо туберкулином бовином Кент, и мое предпочтение это туберкулином бовином Кент. Now, there is one more tubercular miasmatic nosode which is bacillinum, which has more chilly thermal state as compared to tuberculinum bovinum Kent or tuberculinum aviare. И здесь у нас есть еще один нозод, это бациллинум, да, и если сравнивать его с туберкулином авиары и туберкулином бовином Кент, он более зябкий. Now remember, bacillinum is more psychotic, whereas tuberculinum is a representative of the tubercular miasm.
И боцилином более сикотический, в то время как туберкулином это представитель именно туберкулинового миазма. Now, Bacillinum, you will find is more dull, more passive, more indolent, more slow in comparison to tuberculinum. И боцилином в сравнении с туберкулинами более такой вялый, туповатый, пассивный, медленный. And one more character which you have to understand is in Bacillinum, you will not get such a redness, such a kind of a bluishness or cyanosis which you see, scratching until bleeding. These are more typical characters of tuberculinum. И у боцилинома вы не увидите такую красноту, такую синеватость, даже цианоз, можно сказать, и то, что он расчесывает до крови, какой-то мальчик. So tuberculinum bovinum Kent becomes one very typical nosehole which must be interpolated in this case. The second nosehole that comes out is carcinosinum on the background of the family history. Итак, интракурентный препарат туберкулином бовином, да, выходит здесь на первый план, но нужно учесть тоже, что рым интракурентным может быть карцинозином, учитывая наследственность в семье. In my experience, every case of atopic dermatitis needs an intercurrent. Мой опыт подсказывает, что атопический дерматит всегда нуждается в интракурентном препарате. Now remember, a very important aspect is that these are constitutional diseases and not only dependent upon the allergens. И нужно учитывать, что это как бы наследственная конституция, и она не особо зависит от самого факта аллергии. So you will always get a component of allergy. Patient is sensitive to many items which act as allergens. Removing them from the daily life gives some relief, but it doesn't mean that the susceptibility has been restored back to normalcy. И, значит, компонент аллергический, да, их гиперчувствительность ко множеству продуктов однозначно есть, но это более поверхностно, и удаление ее приводит, конечно, к какому-то определенному облегчению симптоматики, но не возвращает чувствительность пациента к нормальному состоянию. This is one thing. One more very interesting remedy which can be very at par with a nosehole, with carcinosinum, with tuberculinum, with bacillinum is DNA. И второй очень интересный препарат, который выходит наравне с указанными нами, это ДНА, ну или ДНК. Yeah. This is a very promising remedy, and I have many very good results with many allergic diathesis patients, atopic dermatitis, many skin diseases, psoriasis also. So you can think of this remedy in atopic dermatitis cases. И это очень многообещающий препарат, который находит свое применение в большом количестве случаев как атопических дерматитов, так и псориаза и других кожных заболеваний. I call DNA as you see, a kind of a father of carcinosinum, sulfur, and tuberculinum. Я называю ДНА отцом сульфура, карцинозинума и туберкулинума. Like carcinosinum, DNA has history of multi-infections in the past and very strong diseases in the family. Replace first. In the family, you get very strong diseases like cancer, tuberculosis, Parkinson, or lupus,
leprosy, so many other strong diseases like carcinosinum. I'm not talking about these diseases. I'm talking generally about the Mater America. И как у карцинозинома, в анамнезе, в истории, в наследственности того, кто нуждается в препарате ДНК, такая ярко выраженная история тяжелых заболеваний, как рак, Паркинсон, аутоиммунные заболевания и так далее.